সকলকে আবারো আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, আমি আবারো ম্যানেজমেন্টকে, এনটিভির ম্যানেজমেন্টকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনারা একটা খুব সুন্দর একটা স্টুডিওতে মুভ করেছেন, নতুন প্রেমিসেস ওনারা কমিউনিটিকে উপহার দিয়েছেন, খুব স্মার্টলি ডিজাইনড এবং সব কিছু ডিজিটাল। আমাদের প্রোগ্রামটাও ওনারা সব সেট করেছেন। যারা কলা কৌশলী আছেন পর্দার পিছনে, ওনারা সব কিছু কিন্তু ফেসবুকেও দিয়ে দিচ্ছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মোবাইলের মধ্যে। সুতরাং যারা আপনারা টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসতে পারেন নাই, তারা যদি আপনারা এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে যান, ওখানে দেখবেন আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপনারা মোবাইলের মধ্যেও দেখতে পাবেন। খুব সুন্দরভাবে সব কিছু করেছেন, ভেরি স্কিলড যারা কাজ করতেছেন পর্দার পিছনে থেকে। আমি আবার সবাইকে আমার মানে খুব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটার জন্য। ক্রিমিনাল ইন্টারভিউ অ্যাডভাইস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন, এটা কি? পুলিশ যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, সেটা ঘর থেকে হোক, কাজের জায়গা থেকে হোক, রাস্তার থেকে হোক, যে কোনো জায়গা থেকে যদি অ্যারেস্ট করে, আপনাকে অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্টেশন, এটা হইল আপনার রাইট। এটা সবসময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। ওই স্টেজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেজ ইন দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিংস। ডু নট ডিলে ইন কন্ট্যাক্টিং expert criminal defense solicitors. If you need criminal interview advice and representation at a police station in order to ensure that no mistakes are made as that may affect you negatively further down the line. Okay? যখনই আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, পুলিশে ইন্টারভিউ করার জন্য পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবে, আপনার দেরি করলে হবে না। আপনার সব সময় মাথার মধ্যে যেটা রাখতে হবে, পুলিশ আপনাকে একজনকে দিতে পারে পুলিশ স্টেশন থেকে। আপনার যদি নিজের চয়েসের সলিসিটর থাকে, আপনি পুলিশকে বলতে পারেন যে দেখো, আমরা এই সলিসিটরকে চাই, এই সলিসিটর আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে। তখন আপনারা যদি বলেন, যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর আছে পুলিশের যে ডেটাবেসের মধ্যে, এদের সবার আপনার টেলিফোন নাম্বার, কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস থাকবে এবং পুলিশ তখন সাথে সাথে যোগাযোগ করবে। যেমন আমি অনেক সময় টেলিফোন অল দ্য টাইম, আমরা এই জন্য সবসময় 24 আওয়ার্স আমরা টেলিফোন আনসার করি, কারণ যে কোনো সময় পুলিশে হয়তো কল করতে পারে যে একটা ক্লায়েন্ট অ্যারেস্ট হয়েছে, এই অবস্থায় আছে, এই স্টেশনে আছে। তখন আমরা এটা রেসপন্ড করি এবং আমাদের লয়ারদেরকে আমরা পাঠানোর চেষ্টা করি। সুতরাং আপনার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, why criminal interview advice representation is needed, কেন এটা দরকার? পুলিশ স্টেশনে যখন আপনার অ্যারেস্ট হবে, কেউকে যখন ইন্টারভিউ করবে, কেন অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্টেশনটা ইম্পর্টেন্ট? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Sadly, it is not uncommon for an innocent defendant who failed to obtain legal representation prior to police questioning to make a false confession. Very sad, সত্য, কিন্তু মানে দুঃখজনক হলেও এটা সত্য। অনেক ক্লায়েন্টরা তারা ঠিকমতো লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন পায় নাই, অথবা লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তারা নেয় নাই পুলিশ স্টেশনে, যার জন্য তারা অনেক মানে পুলিশের কোয়েশ্চেনিংয়ের সময় অনেকগুলো তারা কনফেশন করেছে, ফলস কনফেশনগুলো তারা করেছে। An interview at a police station is a stressful, পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যখনই যাবে, হার্ড বেঞ্চের মধ্যে বসায় রাখবে, ছোট একটা সেলের মধ্যে, ইট ইজ এ স্ট্রেসফুল। এটা আমি জানি, এটা আমার অভিজ্ঞতা আজকে দীর্ঘ 25 বছর ধরে। বাট ইউ নিড এ সলিসিটর। ইট ইজ এসেনশিয়াল দ্যাট ইউ আর ফুললি অ্যাওয়্যার অফ ইউর রাইটস। যখনই আপনাকে ধরবে, আপনার এটা খুব ওয়ারিং এক্সপেরিয়েন্স পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যখন হবে, সরি এক্সকিউজ মি, আপনাকে আপনার রাইটসগুলো কি আছে সেটা জানতে হবে, আপনার এনটাইটেলমেন্ট কি আছে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে সেটা জানতে হবে। পুলিশ আপনাকে সেটা পুলিশের আপনার কোড অফ প্র্যাকটিস যেটা আছে সেটা আপনাকে ওই ফলো করে যে অ্যাডভাইসগুলো, যেটা এনটাইটেলমেন্টগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আপনাকে বলবে। কিন্তু এটা হলো আপনার রাইট, একটা লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন সিক করা। And are able to make the decision as to how
to respond, আপনাকে রাইট লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নিতে হবে। তখন আপনার সলিসিটর যে যাবে তার সাথে আপনাকে বসতে হবে, পুলিশে যে ইনফরমেশনগুলো দিবে ওই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে পুলিশের আপনার ক্লায়েন্টের সাথে সলিসিটরকে বসতে হবে, ডিসকাস করতে হবে, ফুললি প্রিপেয়ার্ড হয়ে তারপরে ইন্টারভিউ রুমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে, যেটা টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ, আন্ডার কশন ইন্টারভিউ বলে। Inaccurate answers are given in haste and out of panic, which later turn out to be wrong. আপনি inaccurate আনসার আপনি করতে পারেন, আপনি রং আনসার আপনি করতে পারেন, তাড়াহুড়ার মধ্যে কোনো লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন না নিয়ে, কোনো লয়ারের সাথে ডিসকাস না করে আপনি ওইরকম যদি করেন, এটা কিন্তু আপনি অনেক রং ইনফরমেশন, inaccurate ইনফরমেশন আপনি হয়তো দিতে পারেন, যেটা আউট অফ প্যানিক। Many clients attempt to answer questions immediately in the belief they can talk their way out of the situation and leave as quickly as possible. এটা কিন্তু নতুন না, আমি কিন্তু অনেকবার শুনছি, একবার দিবার না। আমার এক ক্লায়েন্টরা বলে কি, আজম সাহেব হ্যাঁ পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেছে, আমি তো কোনো দোষ করি না, কোনো কিছু করি না, আমার কোনো অপরাধ না, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি বের হতে চাইছি, এই জন্য কোনো লয়ার নিই নাই এবং তারা যাদেরকে দিবে বলছে তাদেরকেও নিই নাই, অথবা আমি আপনাদেরকে বা অন্য যাকে চিনি তা কেউকে ডাকিও নাই, আমি আমার আনসার দিয়ে দিছি, তাড়াতাড়ি মনে করছি বাইর হয়ে যেতে পারবো। It is difficult to rectify these sort of mistakes after the event. যদি আপনি তাড়াহুড়া করে আউট অফ হেস্ট প্যানিক করে যদি আপনি আনসার করেন কোনো লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন না নিয়ে, সেটা কিন্তু টু লেট টু রেকটিফাই দোজ মিস্টেকস। সুতরাং ইম্পর্ট্যান্ট you seek legal advice from experienced expert criminal defense solicitor, police station, আমি বারবার বলেছি very important stage of the criminal proceedings, এটাতে আপনাকে আপনার চয়েসের রাইট solicitor আপনাকে খুঁজে বের করতে পারলে is better for you. I will pass to my colleague David Walbank QC now. Thank you, Shafi. Well, I was explaining before the break the three key conditions that have to be established before these new criminal offences of corporate failure to prevent tax evasion can come into play. And because the offence is committed where a quotes relevant body has a quotes associated person who commits a quotes tax facilitation offence. So let's examine those three key concepts in turn. What is a relevant body for the purposes of the Act, for the Criminal Finances Act of 2017? In other words, what manner of organisation is potentially capable of being caught by these criminal provisions? And the answer is virtually anywhere in the world. A relevant body which can be caught by these provisions is defined in the Act as being a body, corporate or partnership, wherever incorporated or formed, and that means wherever in the world incorporated or formed. So that's one early indication, if you like, of the sheer extraterritorial effect of these provisions. What about the second key condition or concept, an associated person? Well, the position is pretty clear. What it comes to is this: an associated person, a person associated with the relevant body for the purposes of these provisions, is an employee, an agent, or any other person performing services for or on behalf of the corporation or partnership. So when one is looking to see whether an associated person, an individual associated with the corporation or partnership, has facilitated tax evasion by a third party, that is the very wide definition of who is an associated person for these purposes. And then the third concept, a tax facilitation offence. Well, this is probably the one reasonably good piece of news in these provisions from the point of view of anyone who is working in the business sector. It's not all bad news, because the effect of the provisions is that before a corporation or a partnership can begin to be at risk of criminal liability, at least two individuals first have to be shown to have committed
a criminal offence. There must be a taxpayer who can be shown to have committed a criminal offence, committed a tax evasion offence. They don't have to have been convicted of the tax evasion offence, but the prosecution will have to show that they have in fact committed an offence. And the second person who needs to be shown to have committed an offence is the so-called facilitator, the person associated with the corporation or partnership who is alleged to have facilitated the tax evasion by the third party. And essentially what it comes to is this: the prosecution will have to show that that so-called facilitator has engaged in conduct which gives rise to what is called in English law or UK law secondary criminal liability. In other words, effectively aiding, abetting, counselling or procuring the commission of the primary tax evasion offence, if you like, by the taxpayer themselves. Now, I suspect that the question most often asked when people first look at these provisions is, what sort of conduct does it take for the court to be satisfied that there has in fact been a tax facilitation offence by the alleged facilitator? What does the taxpayer need to have done? What does the so-called facilitator need to have done? And for the purposes of today's discussion, it's probably sufficient to refer to the government's own guidance on this legislation, which makes absolutely clear that the associated person, the so-called facilitator, must have acted deliberately and must have acted dishonestly to facilitate the third-party taxpayer's evasion. So, unwitting facilitation of tax evasion through accident or through ignorance or through negligence is not capable of giving rise to one of these new corporate facilitation offences on the part of the corporation or the partnership with whom that alleged facilitator is said to be associated. Now, if those three basic conditions are made out, you've got a relevant body, you've got an associated person, and the associated person has committed a tax facilitation offence. If those three boxes are ticked, we are then in the territory of what I've called strict liability, automatic liability on the part of the corporation or partnership, subject only to them demonstrating that they had in place reasonable prevention procedures, but in relation to that, the burden of proof is on them. They have to demonstrate, not the prosecution having to disprove. They have to prove that they had in place reasonable prevention measures. The corporation or partnership will be guilty of a criminal offence unless it can establish the only defence available to them in law in relation to which the burden of proof is on them, and that is reasonable prevention procedures. Now, in looking at what is reasonable prevention procedures, we are greatly assisted, in fact, by government guidance again, which has been issued pursuant to an obligation placed, in fact, on the Chancellor of the Exchequer under Section 47 of the Act. It placed him on an obligation to issue guidance as to what is meant by reasonable prevention procedures. I'm not going to go through them in detail. They are thick, they are chunky. We'd be here for some time if I looked at them in detail, but I'll deal with it, if I may, in two different ways. First of all, again, a number of guidelines which are prescribed within the material that's been issued by the Chancellor. 6 guiding principles he set out. There has to be a risk assessment being at the heart of the process. There is a so-called requirement of proportionality, which means, according to the guidance, that the prevention procedures that have been put in place must be dependent on and must reflect the risk assessment that has been carried out. There must be what's called top-level commitment, so effectively board-level commitment or senior management-level commitment, demonstrating that they have a commitment to give effect to these provisions. There needs to be so-called due diligence. I probably don't need to say any more about that. There needs to be communication, which includes training of the staff of the corporation or partnership, and there needs to be periodic monitoring
and review. Now, all of those concepts will be familiar to corporate governance. The other thing I can say to you, perhaps to illustrate what is needed by reasonable prevention procedures, is again to quote from the government's own guidance, because what they say is this, and it's worth quoting in full. Ultimately, the government says, relevant bodies will need to sit at the desks of their employees, their agents, and those who provide services for them or on their behalf, and will have to ask whether those persons have a motive, have the opportunity, and have the means to criminally facilitate tax evasion offences, and if so, ask themselves how that risk might be managed. Now just think about that for a minute. The guidance from the government says that effectively a corporation or a partnership needs to put itself in the shoes of all of its employees or agents at all of the desks that they have, in all of the offices that they may have worldwide for some of these major corporations, and no doubt thousands of staff in all of their different offices. And if you'll forgive my language, that really gives rise to a hell of an undertaking on the part of the corporation, forgive my language, but it's a pretty onerous and heavy obligation on the corporation or partnership to put itself into the shoes of all of its employees worldwide, and basically to try to look at everything through the eyes of all of its employees at all of their desks. But that is what the government guidance says. That is the essential approach that needs to be taken if a corporation or partnership is to show that it has had in place reasonable prevention procedures so that it can avail itself of the only available defence to these charges. Thank I'll you take very it up much. in the next segment if I may. দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে, সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি, দীর্ঘ প্রায় 35 বছরের আপনার এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং উনি কিউসিও। আবার ওনার এক্সপেরিয়েন্স আছে খুব হাই প্রোফাইল কমপ্লেক্স বিগ কেসেস, মার্ডার কেস থেকে শুরু করে সিরিয়াস অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, সিরিয়াস ফ্রড এবং আপনার ড্রাগস ট্রাফিকিং থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় কেসে উনি প্রসিকিউশন করেছেন এবং উনি ডিফেন্ড করেছেন। ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অনেক বড় বড় কেসে। আমাদের মতো আমরা যারা ডিফেন্স সলিসিটর আছি আমরা ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। সো ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।